Hello friends. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்டை எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த சொல்யூஷன் வந்து ரிகர்சிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட் ஸ்டார்ட். ஓகே, இன்க்ரீஸ் த ஃபாண்ட் சைஸ். அது ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸ்பேஸ்க்காக. ஓகே, ஸோ in this function we have to return new head. Okay, so we have to modify that head. We have to return that. Obviously, நம்மளோட last node தான் first node ஆக போகுது. So new head will become will start to point the last node after reversing the list. Okay, so நான் ஒரு function create பண்ணிக்கிறேன். இந்த function தான் you know, this is the function which solves the problem using recursion. It will it accepts one node. நோடோட ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது, ஸோ நம்மளால ஈஸியாக பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம இட்ரேட்டிவ் மெத்தடில் பார்த்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் நம்மளால இங்கே ட்ராக் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட பாயிண்ட்டு நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி டெப்த்குள்ளே போயிட்டு while returning will be facing the previous. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம். உங்களுக்கு போக போக புரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிகர் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ரிகரிங் ஃபார் நோட் டாட் நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, ஸோ நோட் இஸ் த கரண்ட் நோட் வாட் எவர். ஸோ 1 பாஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கரண்ட் நோடோட வேல்யூ வந்து 1 அப்படின்னு இருக்கும். நோட் டாட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட். வி ஆர் கோயிங் டீப். ஸோ 2 பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா this function will be recurring for 2 and for 3 and for 4, 5 and finally it hits null இல்லையா? ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் எரர் வரும், ஸோ கிராஷ் ஆகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு till we reach the node null, or we have some condition to stop recurring ourselves, right? So if the node is null, return null. Okay, or this is also a stop condition if node dot next is null. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் நோட ஹிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நோடோட நெக்ஸ்ட் வந்து null. ஸோ ஆப்வியஸ்லி திஸ் இஸ் அ லாஸ்ட் நோட். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நியூ ஹெட் ஈக்குவல் டு ஹெட் அப்படின்னு நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரிட்டர்ன் த சேம், சாரி நாட் ஹெட், நோட், கரண்ட் நோட், ரிட்டர்ன் த நோட். ஓகே, ஸோ நம்ம கடைசி நோடை ஹிட் பண்ணுறோம். ஹிட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நோட்னு செட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் வி ஆர் ரிட்டர்னிங் த சேம் ஆக்சுவலி. ஸோ இஃப் வி ஆர் ரிட்டர்னிங் த சேம் நோட் வாட் எவர் வி ஆர் கெட்டிங் லைக் திஸ் அப்படின்னா நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா இட் வில் ரிட்டர்ன் த சேம். ஸோ நம்மளுக்கு லாஸ்ட் நோட் தான் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ லாஸ்ட் நோட் எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்படின்றது தான் இங்கே முக்கியம். எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னா 4 தான் காலர் இல்லையா? ஸோ இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நமக்கு நல்லா தெரியும் 4ஓட நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் தான் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. ஸோ it just temp dot next equal to the current node. Okay, so whatever node we have, we got from the recursive function. அதோட ரிட்டர்ன் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் நோட் just the next node தான் ரிட்டர்ன் ஆகும். For any node the next node will be returned. அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிடெசஸர்ங்கிற மாதிரி ஆகிடும். அண்ட் கரண்ட் நோட் ஓட நெக்ஸ்ட் நம்ம மாற்றணும் இல்லையா? எனிவே கரண்ட் நோடோட நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ அன்னோன், நம்ம கையில் எந்த டேட்டாவும் இல்லை, ப்ரீவியஸ்னு செட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நல் செட் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு 4 அப்படின்னா 4க்கு பக்கத்தில் 5 இருக்கு. 5 டாட் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு 4னு ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு தென் 4 டாட் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு நல், நத்திங். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு we just return the current node to the previous caller. Okay, return the node. So 4 will be returned here, 3. இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும், 4 dot next equal to this node. காலருக்கு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் so that dot next equal to the current, okay, to the previous.
ஸோ திரும்ப நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ 3 will be returned to 2, and 2 3 dot next equal to 2, and 2 dot next equal to null, and return the 2, 2 dot next equal to 1, and 1 dot next equal to null. ஸோ இது நம்ம இப்போ கால் பண்ணணும். ஸோ recur util of head. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கால் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம we are executing for the first node. So it goes deep like this and returns. Last node will be returned here, and dot next equal to the previous node, previous caller, and the previous caller, and the previous caller, like this. Actual reverse operation இங்கே தான் நடக்குது. ஓகே, இன்டர்னலாக நமக்கு ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஆல்சோ வி காட் த நியூ ஹெட். ஸோ லாஸ்ட் நோட் தான் நம்மளுக்கு நியூ ஹெட். ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் தட் ஹெட், ஆர் எல்ஸ் you just modify the head equal to new head. So both works. So we'll test this. Yeah, it works. So submit பண்ணி பார்த்துடலாம். Yeah, okay, it is accepted. இந்த மெத்தட், இந்த சொல்யூஷனில் ஒரு ட்ராபேக் இருக்கு. ஹவெவர் நம்மளுக்கு ரன் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ரன் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் big O of n தான், because we have to reach each and every node. How many number of nodes? Those many number of times we have to recur. ஆனால் இதில் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸ்பேஸ் இஸ் டூ மச் because we are using the stack, internal stack, to store the node information, and that will be used for the previous caller, and then so stack நம்ம யூஸ் பண்றதுனால so ஒரு நோடோட இன்ஃபர்மேஷன் it will go into stack, and like நோட் நம்பர் 1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக போகும் ஸ்டாக்ல, அதுக்கப்புறம் 2 3. ஸோ ஹவு மெனி நோட்ஸ், எத்தனை நோட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் நம்மளால அந்த ப்ரிவிலேஜ் எடுத்துக்க முடியாது. வி ஷுட் நாட் யூஸ் த யூனோ recursion stack. So there is a limit. So that depends on the programming language we are working with. ஸோ இது அவ்வளோவா எஃபிஷியண்ட்டான சொல்யூஷன் கிடையாது. ஸோ பட் திஸ் ஆல்சோ வே டு சால்வ். ஓகே, யூஸிங் intuition என்ன அப்படின்னா, we are basically going deeper and reaching the dead end and taking the reference back, reversing it, sending the same state to the previous caller, right? So that is the technique used here. Okay, thanks for watching. See you in next video.